So good evening and thank you for coming, because we're really excited to add in this workshop to explain a little bit more about our IB visit and the concluding report that we just received. We are waiting for the official certificate, so this workshop won't be on YouTube until we receive the green to go from the IB, because this would be a terrible time to break the rules before we get the final report. So this is very much between GIS families. Buonasera e benvenuti. Siamo molto entusiasti di aggiungere questo workshop questa settimana per darvi più dettagli riguardo alla visita IB e al report conclusivo. Stiamo aspettando il certificato ufficiale, quindi questo workshop non sarà disponibile su YouTube fino a quando non lo avremo ricevuto e avremo avuto il permesso, diciamo, dall'IB. So we're going to start by explaining a little bit about the journey to get to this point. We will then expand on the commendations written in the report and then move on to the recommendations given to the school. Quindi inizieremo spiegando il viaggio intrapreso per arrivare a questo punto e poi analizzeremo gli elogi scritti nella relazione e poi le raccomandazioni fornite alla scuola. So as always, it begins with the IB mission, the International Baccalaureate mission here on the right. So the mission of the International Baccalaureate is a dense but beautiful one. And when you apply to be an IB school, you must show your commitment to fulfilling this mission. Then there are many practices which you have to give evidence for. And these practices take you on a journey, hopefully towards being an outstanding PYP school aligned to the IB mission. The IB were therefore looking at our school philosophy. They were exploring the leadership of the school and their dedication to the PYP. They then focus on the planning and the implementation of the PYP, the ways in which the curriculum is built, delivered and shared with the community. And this includes policies which must be in place. They then observe the teaching and learning to see if it aligns with the approaches to teaching we have explored in previous parent workshops. And finally, they explore the assessment routines in the school. Quindi tutto comincia con la missione dell'IB, che è molto impegnativa ma anche molto bella. E quando una scuola fa domanda per diventare una IB World School, deve dimostrare il proprio impegno nel compiere questa missione. Ci sono poi molte pratiche di cui bisogna dare prova. Queste pratiche portano la scuola in un viaggio verso l'essere un'eccezionale scuola PYP che sia allineata alla IB Mission. Gli esaminatori dell'IB hanno esaminato la nostra filosofia scolastica, hanno esplorato la leadership della scuola e la nostra dedizione al PYP. Hanno esplorato le nostre risorse e i modi in cui la comunità è supportata per comprendere il PYP. Si sono poi concentrati sulla pianificazione e l'attuazione del programma, sui modi in cui il curriculum è costruito, consegnato e condiviso con la comunità. Questo include le politiche che devono essere messe in atto. Dopodiché hanno osservato l'insegnamento e l'apprendimento per vedere se sono in linea con gli approcci all'insegnamento che abbiamo esplorato nei precedenti workshop per i genitori. E infine hanno esplorato le routine di valutazione nella scuola. So how did we get to this point? The diagram shows all the steps the school made to reach the IB visit. As you can see, there were many steps to the application. Many steps. There was a visit from our IB consultant, a second application where many documents were sent to the IB, and the visit was the final step in the part of this process. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Il diagramma qui sulla diapositiva mostra tutti i passi fatti dalla scuola per arrivare alla visita IB che abbiamo appena concluso. Come potete vedere, ci sono stati molti passaggi per l'applicazione. C'è stata la visita del nostro consulente IB,
una seconda domanda in cui sono stati inviati molti documenti all'IB e poi questa visita da parte dei visitatori IB è stata l'ultima fase di questa parte del processo. So how is the report from the IB structured? The report shares the findings of the visiting team. These were the 2 IB educators that came to school. The report then gives commendations. These are areas where the school is exceeding expectations. So we're not just meeting what we should be doing, we're doing even better at this stage of the journey. Then the report gives recommendations on where to develop and think about next. And the report is divided into the standards that we previously explained on the other slide. The findings in the report also give us a lot of information about what we are doing well and areas to develop. And we will share these when we can send the report out, we hope in a couple of weeks. Quindi, come è strutturato questo report dell'IB? Il report condivide i risultati del team in visita, cioè i 2 educatori IB che sono venuti a vedere la scuola, o in questo caso via Zoom. Il rapporto delinea le aree in cui la scuola sta superando le aspettative in questa fase del progetto e fornisce invece raccomandazioni su cosa c'è da sviluppare. Il report è suddiviso nei vari standard che abbiamo spiegato nella diapositiva precedente. I risultati che ci vengono dati ci forniscono molte informazioni su ciò che stiamo facendo bene e sulle aree da sviluppare e le condivideremo con voi non appena il report in sé potrà essere condiviso. So we come here with the commendation. Celebrate good times, come on, woohoo! So these are things that we are doing above the expectations. So here we go. The first commendation was given for the communication within our community. And what I really liked about this visit is that the team really saw how much love and enthusiasm everyone has for GIS Monza. This came through from all the groups the visitors met with, and what a wonderful commendation to have. Allora, ecco quindi di seguito gli elogi. Il primo complimento è stato dato per la comunicazione all'interno della nostra comunità. Quello che ci è davvero piaciuto di questa visita è che il team ha visto davvero quanto amore ed entusiasmo hanno tutti per GIS Monza e questo è emerso da tutti i gruppi con cui i visitatori si sono incontrati. This commendation is quite long, so I'll talk slow so you have time to read it at the same time. But this commendation makes me jump for joy because if we have got this part of the PYP correct, we are showing at GIS we are truly committed to the PYP philosophy and the IB mission. So to see it say that we are committed to the inquiry-based approach, it's what it's all about. So we're really, really excited about this commendation because to be praised for our commitment to inquiry-based learning shows we have grasped the concept of inquiry, and this can now only go from strength to strength. So, yippee! Allora, questo complimento penso sia quello che ci rende più felici, perché se abbiamo corretto questa parte del PYP, stiamo dimostrando a GIS che siamo veramente impegnati nella filosofia PYP e nella missione IB. Essere lodati per il nostro impegno nell'apprendimento basato sull'indagine mostra che abbiamo colto il concetto di indagine e questo non può solo che andare sempre più rafforzandosi. Yippee! I'm not a public speaker. I apologize. I'm like Google Translate voice. Another commendation. It was wonderful to see praise for our facilities and the learning environment, and to see understanding and respect coming through for a second commendation. Woo-hoo. And this shows how GIS is working hard to really live and breathe the learner profile. Obviously, it's not perfect, we can always be better, but we're really excited that this was given a commendation. È stato meraviglioso ricevere complimenti per le nostre strutture e l'ambiente di apprendimento, per la comprensione e per il rispetto reciproco.
Questo mostra come GIS stia lavorando duramente per incorporare a pieno il learner profile. Ovviamente non siamo perfetti, però siamo molto molto contenti che questo si sia potuto vedere e l'abbiano anche notato i nostri visitatori IB. I'm not surprised by a commendation for the early years diaries, but very happy for the early years staff, as the diaries really are something quite unique. And I'm happy the visitors saw how this moves into the primary school and how we reflect on learning. And here it says, we reflect on learning not just in some areas, but across the whole curriculum, including the personal, social aspects of learning. Non mi sorprende minimamente, non ci sorprende minimamente, che siano stati contenti dei diari degli early years, ma siamo molto felici per lo staff poiché si tratta di qualcosa di davvero unico. Siamo veramente contenti che i visitatori abbiano visto come questo venga portato avanti nella scuola primaria e come riflettiamo sull'apprendimento in tutto il curriculum, inclusi gli aspetti personali e sociali dell'apprendimento. The final commendation was given for the development and review of the program of inquiry. When I share this link, you'll be able to click on the Google link of the program of inquiry. So less than 6 months ago, our curriculum at GIS stopped at PY1, and the teachers have worked incredibly hard to build the next steps of the curriculum all the way to PY5 and check it meets the IB expectations. We're really proud of this commendation as it shows the visiting team liked our approach to developing the curriculum and our year-long Park School units. A massive thank you to Mr. Simon, who spent hours over the hot summer in my office putting the shell of this together for teachers to expand and develop. So thank you, Mr. Simon. Il complimento finale è stato dato per lo sviluppo e la revisione del programma di indagine, quindi l'inquiry program. Meno di 6 mesi fa il nostro curriculum era fermo alla primary one, quindi la prima elementare, e gli insegnanti hanno lavorato duramente per costruire il resto del curriculum, assicurandosi che soddisfacesse le aspettative IB. Siamo davvero orgogliosi di questo, in quanto mostra che il team in visita ha apprezzato il nostro approccio allo sviluppo del curriculum e delle nostre unità annuali della Park School. Un enorme grazie a Mr. Simon, che ha trascorso molte ore durante l'estate nell'ufficio di Jane a mettere insieme questo programma per consentire anche agli altri insegnanti di espanderlo e svilupparlo. And so the commendations end. Oh. And here we have a slide about the action plan. So what does this mean? Each year, being an IB school, we must design an action plan which states the goals that we want to achieve in the year to develop and improve the school. So in the action plan, it states the target, a date to achieve the target, the staff that will be involved in that target, any budgetary implications, and the benefit of this target. So why do we want to achieve this target? And some of these goals were shared in the board meeting last year, and we have continued to develop those this year. So some of the recommendations in our IB report will be completed by the end of this year, so June 2022, as they were already areas we had identified needing to be developed. But before we go on, you might be thinking, if the school had already identified areas to develop in the action plan, why didn't they, shall we say, fix them before the visit? Well, it's because some of these areas that are the recommendations need a lot of time thinking and experimenting to get it right. If we rushed through and put things into place, they wouldn't have been collaboratively made and understood, and they would have been purely done at a surface level rather than giving them the proper attention they deserve. So I could have said, here you are, teachers, here's this, parents, read this, quick, study, study, study. But it wouldn't have been beneficial and it wouldn't have been pure and real. So we're going to now explain to you the recommendations which the IB identified that we also already had in our action plan.
Quindi sono finiti i complimenti, adesso passiamo alle raccomandazioni. Quindi ogni anno le scuole IB progettano un piano d'azione che indica gli obiettivi che raggiungeranno durante l'anno per sviluppare e migliorare la scuola. Il piano d'azione stabilisce un obiettivo, una data di raggiungimento dell'obiettivo, il personale che viene coinvolto, le implicazioni di bilancio e il vantaggio di raggiungere questo obiettivo. Alcuni di questi sono stati condivisi nella riunione con il Consiglio di amministrazione dello scorso anno. Alcune delle raccomandazioni del nostro rapporto IB saranno completate entro la fine di quest'anno, poiché erano già aree che necessitavano di essere sviluppate. Allora, prima di andare avanti potreste pensare, ma se la scuola aveva già identificato le aree da sviluppare, perché non le ha, tra virgolette, aggiustate prima della visita? È perché alcune di queste aree hanno bisogno di molto tempo e sperimentazione per funzionare bene. Se ci fossimo affrettati a mettere a posto le cose, non sarebbero state realizzate e comprese in modo collaborativo e sarebbero state fatte a un livello puramente superficiale piuttosto che dare loro la giusta attenzione. Okay, so here we go. The recommendations. So I should just explain, sorry, Francesco, I forgot to add this, that the recommendations, they don't mean that we failed any area. We have all the standards and practices in place. These are just things that we could be better at. Sorry, Francesco, I added that. I'll just translate it now because otherwise I'll forget. Thank you. Allora, queste raccomandazioni che ci ha dato l'IB non vogliono assolutamente dire che GIS ha fallito in qualche area dell'action plan piuttosto che dell'insegnamento. Sono solo delle aree in cui potremmo migliorare, quindi noi abbiamo comunque raggiunto tutti gli standard necessari, giustamente, però queste sono le cose in cui possiamo apportare dei cambiamenti. Grazie. So the first recommendation was the inclusion policy. Our inclusion policy is in draft form at the moment and explains how we ensure GIS involves all student members to allow them to be lifelong learners and reach excellence, as we have written in our GIS educational goals. We will have this policy completed by June and share this with the parents. We will then review it and develop it in the next year as the school grows. Quindi la prima raccomandazione. La politica di inclusione di GIS è in forma di bozza e spiega come garantiamo che GIS coinvolga tutti gli studenti per consentire loro di essere lifelong learners e di raggiungere l'eccellenza come scritto negli obiettivi educativi GIS. Questa politica verrà completata entro giugno e la condivideremo con voi genitori. La rivedremo e la svilupperemo comunque durante il prossimo anno. Okay. This one is to increase, sorry Francesco, I forgot to put this one on our list. This one is a quick one. It's to increase the number of books in our library, but not just any books, but books that reflect cultures, different perspectives of the world. So in 2022, our action plan was to increase our library resources, and then this will always be ongoing as we find new books and new authors to improve the library. Sorry, Francesca. It's okay. Quindi la seconda raccomandazione è che la scuola dovrebbe continuare ad aumentare il numero di libri e risorse che danno accesso a culture, prospettive e lingue diverse, quindi comunque il piano per il prossimo anno scolastico è comunque di continuare a, diciamo, far crescere la nostra collezione di libri e di risorse e ogni anno comunque questo sarà sempre parte del nostro piano. Quindi andremo avanti e a continuare a aggiungere questi tipi di risorse. This one is a big one, hence the big arrow. So this recommendation is about the scope and sequence documents. So what are they? The scope and sequence documents from the IB tell up the teachers what to teach, and they show the development of each subject as your child grows. So Miss Kasha
who GIS employed as a consultant, created a timeline for us for developing these scope and sequences. And we will be sharing lots more about them at the start of the next year through a document for parents and a curriculum handbook for parents. Lots of reading, yay! Quindi questa raccomandazione parla dei documenti Scope and Sequence. I documenti Scope and Sequence dell'IB ci dicono cosa insegnare e mostrano lo sviluppo di ogni materia durante la crescita del bambino. Ms Cascia ha creato una linea temporale per il loro sviluppo e vi spiegheremo di più all'inizio del prossimo anno attraverso un documento e anche un manuale per genitori. Our next recommendation was about academic honesty or academic integrity. And this is an exciting recommendation, as academic integrity is an area we will explore even from the early years 1 class. And just to add, today with Mrs. Filoni, we were talking about how exciting it is that we can really think about what this looks like in the early years and grow it through the primary rather than starting from PY5 and working backwards. This one we can really think about how it looks in early years. And this is a recommendation, therefore, that will definitely evolve as the school grows through the primary years to PY5. Quindi questa raccomandazione riguarda l'integrità accademica. Quindi questa è una raccomandazione entusiasmante, in quanto l'integrità accademica è un'area che esploreremo a partire dalla classe EY1 e non PY5 come è normale nelle altre scuole IB. È una raccomandazione che si svilupperà sicuramente attraverso la scuola primaria man mano che la scuola crescerà. The next recommendation was about how we give feedback to students. And this is a really interesting recommendation. I know it's one Mr. Simon is excited about, as we will be exploring what feedback looks like for our 2 and 3-year-olds compared to our 8 and 9-year-olds, a 10 and 11-year-old, and so on. And we will write this into a feedback policy. This will be the beginning of a journey to put the policy in action. And then in 2022-23, we will test it, assess it, and start to share it with families. Questa invece riguarda la nostra feedback policy. È una raccomandazione davvero interessante, in quanto esploreremo come appare il feedback per i nostri bambini di 2-3 anni rispetto a quelli di 8-9 anni, scrivendo tutto in una policy. Questo sarà il primo passo in un viaggio per mettere in atto la nostra policy ufficiale, che dovrebbe essere completata entro giugno 2022 e poi dopo testata e condivisa con voi nell'anno scolastico 2022-2023. So it's the beginning of a journey to put the policy in action. Oh, did someone mention action? Haha. Our next recommendation was to think of strategies to help the children to take action. This is a massive recommendation, but massively important. And according to our action plan, by March, we hope students will have a clearer idea of action, and then we will move from strength to strength in this area of the PYP. It's a massive area with a big passion for some of the teachers, and we're really excited for this recommendation. Quindi qualcuno ha menzionato l'azione. Questa è una raccomandazione gigantesca ma estremamente importante e entro marzo speriamo che gli studenti abbiano un'idea più chiara dell'azione, così da poter superare quest'area del PYP più sicuri di prima. So there were some recommendations from the IB that were not on our action plan. And we will begin to explore these in the next school year, because otherwise I think I will have no teachers, everyone will be exhausted. So we've left some till the following year. August 2022 is an exciting adventure for GIS, as the IB have made some enhancements, as you can see here in this diagram. They've made some enhancements to the PYP, which we will need to implement. They have also adjusted the standards and practices,
And they ask schools now to make a development plan instead of an action plan. So the big difference with the development plan is it will be heavily based in research, it will have an inquiry focus, and it will be designed and developed with all the teachers. And I will be sharing this development plan with you in September once it has been created. Quindi ci sono state anche alcune raccomandazioni che non erano nel nostro piano d'azione, ma che inizieremo ad esplorare durante il prossimo anno scolastico. Agosto 2022 sarà un'avventura entusiasmante per GIS, in quanto dovremo implementare alcuni miglioramenti che l'IB ha portato al PYP. Hanno adattato gli standard delle pratiche e hanno chiesto alle scuole di progettare un piano di sviluppo invece che un piano di azione. La fondamentale differenza del piano di sviluppo è che sarà fortemente basato sulla ricerca, avrà un focus di indagine e sarà pensato e sviluppato insieme a tutti gli insegnanti. E condivideremo con voi questo piano di sviluppo a settembre 2022. It's a really beautiful process. So what are the two recommendations that were on the report but not in our action plan? Okay. So the first one is, within the development plan, we will explore this recommendation from the IB in the bigger picture of international mindedness and how we access information on global issues and diversity. So we're really going to deep dive into this recommendation. What does it mean by information on global issues and diverse perspectives for our 3-year-olds compared to our 8-year-olds? So this is something we will be exploring. Quindi ecco le due raccomandazioni che non avevamo nel nostro piano di azione. Allora, la scuola dovrebbe sviluppare ulteriormente l'accesso alle informazioni su questioni globali e diversi punti di vista. All'interno del piano di sviluppo esploreremo questa raccomandazione dall'IB nel senso più ampio della mentalità internazionale e di come accediamo alle informazioni su questioni globali e sulle diversità. And the final one is to review my job description. So as the school grows, we will also look at this recommendation to separate out the principal and the PYP coordinator role, or to perhaps have a primary coordinator as well as an early years coordinator. There is lots of potential to increase the leadership team, but don't worry, I won't be putting my feet up in the office. There will still be lots of things for me to do, I'm sure. E invece la seconda raccomandazione riguarda appunto il ruolo del coordinatore PYP e del preside. Mano a mano che la scuola crescerà, esamineremo anche questa raccomandazione per separare il ruolo di preside da quello del coordinatore PYP, o di avere un coordinatore primary e un coordinatore early years. C'è molto da fare, c'è molto potenziale, ma non preoccupatevi, ci sarà comunque tantissimo lavoro da fare per Jane, quindi non si annoierà sicuramente. So these are all our recommendations and our commendations, and this is the IB visit report summarized. And are we happy with what is written? I would say yes. And I want to say at this point a massive thank you to the GIS family, literally everybody, for all your amazing effort, the passion, the drive to making this visit a success. It really was a team effort. And the IB report is, I think, 15 glorious pages of really helping us to know where we are, where we have strengths, and then where we can develop next. So thank you, Team GIS. Quindi questo è il riassunto del report dell'IB e siamo soddisfatti di ciò che è stato scritto? Direi di sì, assolutamente. E ci teniamo tanto a ringraziare tutte le famiglie GIS per il vostro straordinario aiuto, la vostra passione e la vostra determinazione che hanno aiutato a rendere questa visita un successo. This was a shorter parent meeting, but we really wanted to give you a chance to have a summary of the very long report. Our next parent meeting will explore how we teach Italian, so it will be with Miss Valentina, how we teach Italian in the primary years program,
and this will be on the 8th of March at the usual time. So now it's over to you for any questions, and thank you for coming. Quindi il prossimo workshop riguarderà l'insegnamento della lingua italiana nel PYP e si terrà l'8 marzo alla stessa ora. Lascio spazio ora alle vostre domande.